otu ndị gọvanọ mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị bụ South East ezukọla n'Enugu n'ihi ọnọdụ nchekwa nke mpaghara a. Ụlọ nzukọ omebe iwu Enugu steeti enyela ndị agba nke abụọ ahọpụtara maka ọkwa kọmishọna ule ma nye ha akara ngafe n'ule. Ndị agha ahụ weghara ọchịchị na mba Niger ahọpụtara ndị isi ọchịchị ọhụrụ ebe ndị ndu otu ECOWAS na-ezukọ na Abuja. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at NTA Enugu. A gaziere gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Tọzdee, abalị nke 10 ọnwa nke asatọ afọ 2023. Taa bụ ahịa Afọ n'ala Igbo. Aha m bụ Susan Eze. Nwagara akụkọ anyị ka ọha n'uju. Ndị gọvanọ steeti ise enwere na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị abụ South East ekpebiela ịdọnyere gọọmenti etiti ukwu imemi na nsogbu nchekwa mbụ nke na-adọghachi aka elekere azụ na mpaghara. Chika Ugwu wetara akụkọ na nke a so na mkpebi ndị gọvanọ ahụ kpebiri n'ọgbakọ ahụ ha nwere, nke a gụpụtara ka emechara ya bụ nzukọ nke mere n'obi gọọmenti dị n'Enugu. Nwagere akụkọ Chika n'uju. Ndị gọvanọ si na steeti ise ụwa anyanwụ obodo Naijiria bụ ndị bịakọtara maka ịkpa nkata otu ha ga-esi wee kwalite akụnụba ụwa anyanwụ. Na mkparịta ụka ahụ ka ha rụtụrụ aka na enweghị ezigbo nchekwa obodo bụ ofu ihe kacha emebi akụnụba steeti ha dị iche iche nakwa na-ebelata udo, nke mere ha ji wefụta akwụkwọ edere ihe anọ ha kwere ime. Ihe ha kwere gụnyere ịrụ ọrụ ọfụma ha na gọọmenti etiti ịhụ na ebelatara ọnọdụ enweghị ezigbo nchekwa na steeti ha, ma too ndị ọrụ nchekwa maka ọrụ ha na-arụ na steeti ndị nọ na ụwa anyanwụ. Ha wee kpọkuo ha ka ha rụkọta ọrụ ha na gọọmenti steeti ndị a ịhụ na ebumnuche ha ịkwalite udo bụ nke bịara na mfe. Gọvanọ Imo steeti ma bụrụ onye isi South East Governors bụ Hope Uzodimma ka ọ na-agụ ya bụ akwụkwọ maka ihe ha kpere kwuru na ndị na-eme ka ndị mmadụ nọrọ na ụlọ ụbọchị kwesịrị ịrụ ọrụ bụ ndị ha ga na-ahụzi dịka ndị omekome nke ndị ha gidere ga-agabiga ntaramahụhụ dịrị ha. Ha kwere na ha ga-enwekwa ọgbakọ ọzọ maka ịkwalite akụnụba steeti isi ndị ahụ akpọrọ Economic Summit na ụbọchị na-abịa n'ihu nke ha ga-emecha gwa ọhaneze. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Nzukọ omebe iwu Enugu steeti enyochachana ma nye ha akara ngafe ule bụ mmadụ ise ahụ ewepụtakwara n'agba nke abụọ ndị a ga-enye ọkwa kọmishọna na steeti a. Ọ bụ gọvanọ Peter Mba họpụtara ndị a maka ụlọ nzukọ ahụ inyocha ha maka inye ha ọkwa kọmishọna. Chimaroke Ugwu webatara akụkọ a. Mmadụ ise ahụ nke gọvanọ Peter Mba họpụtara ka ndị House of Assembly nke Enugu wee nyochaa ma nyekwazie ya ịga n'iru ka o wee kpọpụta ha dịka ndị kọmishọna nke Enugu bịara taa na House of Assembly ka ndị nnọchianya wee nyochaa ha. Onye spika nke Enugu State House of Assembly bụ Uche Ugwu mgbe ọ na-agụpụta iwu nke ji ụlọ ahụ kwuru sị na onye ọbụla nke rụbụrụ ọrụ dịka onye isi na Enugu ma ọ bụ kọmishọna gara aga na ọ gaghị enwe ohere iji wee kwupụta gasịa ihe dị iche iche
kama mgbe o kenere ndị members House of Assembly ọ ga-akpọ isi n'ala wee pụọ. N'ihi nke a, onye chịbụrala dịka kọmishọna n'Enugu bụ Martin Chinwike kpọrọ isi n'ala wee pụọ. Ụfọdụ ndị ọzọ nke gọvanọ họpụtara ka ha wee bụrụ kọmishọna mgbe a na-agba ha ajụjụ ọnụ kwusiri ike na ha nwere nchekwube na ha ga-ejiri ihe niile ha nwetarala nakwa akọnuche ha wee rụọ ọrụ iji mee ka Enugu wee gaa n'iru ma kwadokwa mbọ gọvanọ Peter Mba na-agba n'Enugu. Mgbe enyochara ma ekwuzikwa ka gọvanọ gaa n'iru kpọpụta ndị a dịka kọmishọna, ndị House of Assembly bugharịrị nnọkọ ha ruo na Tuesday 15 nke Ọgọst n'afọ a. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Iji hụ na atụtere mmụọ ịkwalite ibe bụ nke na-eweta udo, ịdị n'otu na agamnihu n'obodo, eguzobena otu obodo nke akpọrọ Igboeze North People's Forum. Mina Adobe Okobasi wetere akụkọ na ekwupụtara ebumnobi ya bụ otu na mmemme ji merube afọ 4 eguzobere otu ahụ nke isiokwu ya bụ mkpedo, nnwegharị na mmekọrịta bụ isi sekpụ ntị na ịdị n'otu na mmepe nke obodo. N'ihi otu obodo dị n'ihe banyere nchekwa, ọkachasị n'okpuru ọchịchị Igboeze North, kpatara eji hiwe ọgbakọ a akpọrọ n'asụsụ Bekee Igboeze North People's Forum iji kpọkọnata uru ala nakwa ndị mmadụ eji eje mba na ya bụ okpuru ọchịchị obodo iji mee ka ala dị mma, ka udo na ịdị n'otu chịa. Dịka ọ na-anabata ndị ọbịa na ncheta emume ọgbakọ a nke 4 ya, otu n'ime ndị nchịkọta bụ Joseph Ogunche yọrọ ayịyọ na onye Igboeze North ọbụla ọ nọ n'ụzọ na ọ nọ n'ama bịa tinye ọnụ n'okwu ma zọpụta ya bụ obodo n'ime ihe iche aka mgba chere ya n'ihu. Dịka ọ na-akụzi ihe n'isiokwu akpọrọ n'asụsụ Bekee Paths to Reconciliation, Peacemaking and Development Among Nsukka Igbo, Prọfesọ Damian Opata bụ onye jiburu ọkwa Dean Faculty of Arts nke mahadum ala anyị dị na Nsukka kwuru na ejikọ aka nyụọ mamịrị ọgba ụfụfụ. Maka na asị na atụrụ ese wee ri na-erute aya ha ya wee nwụ. Ọ dịchere ha na-ekwu ka anyị hapụ ịta anyịnya ma ọ bụrụ anụ nta. Anyị na-akụkọ nwanyị ọnụ. Ya mere na ụmụ okorobịa obodo ahụ na-etinye aka n'ihe ọjọọ dịgasị iche iche n'ihi na ha enweghị aka ọrụ, ma dụọ ọdụ ka enye aka tinyegasịa ha n'ọrụ ka ha wee baa uru. Onye bụ isi sekpụ ntị n'otu a bụ Dr. Crescent Chikodilieze n'okwu ya sịrị na otu a bụ Igboeze North People's Forum abụghị otu ndọrọndọrọ ọchịchị, kama otu ụmụnne ji enyere obodo ha aka, ma yọọ ọnọ n'ụlọ na ọnọ n'ụzọ ije ka ha bịa zaa oku mmepe Igboeze North na-akpọ. Ihe ndị ọzọ pụgasịrị iche emere n'emume ahụ bụ ịwa achịcha bekee nke ncheta afọ 4 otu a nakwa inye ndị tụrụ ugo n'ụzọ dị iche iche n'ihe gbasara mmepe Igboeze North Award. Site n'Enugu, abụ m Mina Adobe Okobasi. Onye isi oche otu mba Afrịka bụ Economic Community of West African States eji ECOWAS mara n'ahịa ịchafụ ma bụrụkwa onye isi ala Nigeria Bola Tinubu ayọọla ka e were mkparịta ụka wee hazie nsogbu ahụ e nwere na mba Niger. Ayịyọ a na-abịa dịka ndị ọchịchị ndị agha ahụ were agha ọchịchị n'ike na mba Niger gbara isi akwara ma nefuru anya n'iwu ahụ otu ECOWAS tiri ka enyeghachi ọchịchị onye kwuo uche ya nke Mohamed Bazoum nọ n'isi ya oche ọchịchị. N'okwu ya gbasatara ọnọdụ a na nzukọ ECOWAS nwere na Abuja taa bụ Thursday, onye isi ala Tinubu kwuru mkpa ọ dị
na ehiri asaa n'anya were nwayọọ leba anya na ya bụ okwu ịchọ ụzọ udo na agamnihu nke ya bụ mba bụ Niger. Ka ọ jigoji ugbu a, otu ndị ọchịchị ndị agha ahụ were ọchịchị n'aka ndị ọchịchị onye kwuo uche ya na mba Niger ewepụtara aha mmadụ 21 bụ ndị ha kwuru ga-abụ ministers na ọchịchị ọhụrụ ahụ. Ozi a nke pụtara n'abalị bịara dịka otu ndị isi ọchịchị mba enwegasịrị n'ọdịda anyanwụ Afrịka bụ West Africa na-enwe ọgbakọ taa bụ Tọzdee ịkparịta ụka ịma ụzọ a ga-esi kwụọ ya bụ onye ukwu wara ebe ọ metụtara ya bụ mkpatu ọchịchị enwere na mba Niger na nso nso a. N'ịpịachi akụkọ nke uhuruchi a, ndị a bụ isiokwu anyị ọzọ. Otu ndị gọvanọ mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị bụ South East ezukọọla n'Enugu n'ihi ọnọdụ nchekwa mpaghara a. Ụlọ nzukọ omebe iwu Enugu steeti emeela ndị agba nke abụọ ahọpụtara maka ọkwa kọmishọna ule ma nye ha akara ngafe n'ule. Anyị wetakwara gị akụkọ na ndị agha ahụ were ọchịchị na mba Niger ahọpụtara ndị isi ọchịchị ọhụrụ ebe ndị ndu otu ECOWAS na-enwe nzukọ na Abuja. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ n'akụkọ ụwa nke uhuruchi a, ma ndị asụsụ bekee nọkwa nso ịtapịara gị akụkọ ndị a na bekee. Daalụ maka ige ntị. Kachifo. Southeast governors meet in Enugu over insecurity and other issues. Enugu State House of Assembly screens and confirms second batch of commissioner nominees. And Niger coup leaders form new government as ECOWAS heads of states meet in Abuja. Do not forget that you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. Governors from the 5 southeastern states of the country have resolved to partner the federal government to fight insecurity bedeviling the region. Chika Uwe reports that this was contained in a communique read after a closed-door meeting of the governors at the Government House, Enugu. The 5 governors from the Southeast region who converged on the Enugu State Government House to discuss ways to improve the region's economy had a closed-door meeting where they identified insecurity as one of the biggest challenges undermining economic growth and peace in the zone. To this end, the governors presented a 4-point communique with the resolve to fight insecurity individually and collectively in partnership with the federal government. They also commended the various security agencies in the region for their commitment to the fight and cooperation with the government and people. They, however, encouraged them not to relent in their efforts. We wish to categorically state that the perpetrators of the insecurity and their sponsors in our region are criminals and should not be seen as legitimate agitators. Therefore, upon arrest, they should be dealt with in accordance with the laws of the land. The forum also resolved to hold a security and economic summit on a date to be announced in due time. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Members of the Enugu State House of Assembly have screened and confirmed the 5 nominees in the second batch of the commissioners sent to the House
by Governor Peter Mba. Chimaroke Ugu reports. Sequel to the governor's nomination of the second batch of prospective appointees as commissioners in the state, the 5 nominees appeared for screening at the hallowed chambers of the Enugu State House of Assembly. The Speaker of the House, Uche Ugu, having suspended the standing order, read out a rule that any nominee with executive background enjoys the privilege of exemption from extensive screening after exchange of pleasantries they are to simply take a bow. Precedence on this, Martin Chiunike, a former commissioner in Enugu State, took a bow and left. And approved their nomination for appointments as commissioners in Enugu State government. Is this a true reflection of what transpired in the committee of the bill? Those before say aye, those against say nay. The ayes have it. Other commissioner nominees, while fielding questions from the members, promised to judiciously work in any portfolios assigned to make sure they deliver dividends of democracy to the people. If we have a policy that I want to assume in the government, people will come from all over the world to come and spend their vacation. Abroad, now everyone is going from one country to the other for vacation. That will attract resources for us, Mr. Chairman. I know that will be an opportunity for us to develop and get our youth engaged. I'm going to devise a phased approach to addressing those issues. There are a lot of challenges that I think in working in public service might be that all our private sector is well and not make sweeping changes. So I'm going to start with year-hand foods and then try to see how I can talk the people there into the industry. The House, having screened and confirmed the 5 nominees, adjourned plenary to Tuesday, 15th August 2023. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. In order to reenact the spirit of empowerment which fosters peace, unity, and development, Igbo North People's Forum was formed. Mina Adobiokobase reports that this, among other revelations, were made during the 4th anniversary of the forum held recently and has as its theme reconciliation, reformation, and collaboration, the key to unity and development. Insecurity is one major issue that has been ravaging the once virile Igbo North local government area. This, amongst others, was the reason Igbo North People's Forum was birthed to pool human and natural resources together, foster peace and unity, and nip ugly trends in the bud. There seems to be a lack of political will, compassionate to beat on the power of those that were at hands of our faith within local government in particular and the entire state in general. A lecture titled Paths to Reconciliation, Peacemaking and Development Among the Nsukka Igbo, delivered by Professor Damian Opata, seeks collaboration to empower the youths of Igbo North through endowment funds and scholarships to keep them busy out of the streets and curb insecurity. Development comes through with through exposure. We have to learn from experience, and the experience we are going to learn from are plenty. The convener and founder, Igbo North People's Forum, Dr. Christian Chikodi Elieze, said the forum is a platform for all to bear their minds, forgive each other, form a formidable force, and develop the area, and not a political party. We thought that it is necessary for us to come together and see how we can help the government. We felt that maybe there is no money in the government because the leaders keep on saying there is no money, no money, no money. So we now thought that we can come and collaborate with them to work together. It's my responsibility to try to attempt solution to the kind of issues we have. And I'm thinking that the peace we desire in our local government is not going to come like rocket science. To be good is good in life because after this life we are going another place. So whoever has an opportunity to do good should be doing good because it's only good can bring success. It's only good can bring peace and unity. Other speakers regretted that the cause of insecurity in Igbo North is very well known to all,
called for sober reflection, end to bitterness, and more roundtable discussions. High points of the event was a cutting of the anniversary cake and awards to deserving sons and daughters of Igboeze North local government area. In Enugu, Mina Adobe Kobasi, NTA News. We'll take a break here. The news continues shortly. Do stay. Welcome back. Chairman of the Economic Community and West African States, ECOWAS, and Nigeria's President, Bola Ahmed Tinubu, has urged for diplomatic negotiations to resolve the ongoing military coup in the Niger Republic. This comes after the military junta in Niger defiantly disregarded a 7-day ultimatum set by ECOWAS to reinstate the democratically elected government of President Mohamed Bazoum. Addressing the situation at the ECOWAS summit held in Abuja this Thursday, President Tinubu expressed the importance of accessing the progress made since the previous summit and identifying the challenges that may have hindered the efforts towards restoring stability in Niger. The Nigerian leader stressed the necessity of comprehensive evaluation to chart a sustainable path towards lasting peace, stability, and prosperity in the troubled nation. And meanwhile, the Niger military junta that seized power from a democratic government has announced a list of 21 people that he said will become ministers in a new government. This announcement was made overnight. It comes as West African heads of state held a summit this Thursday to reach an agreement on the next line of action regarding the recent coup in Niger. I will pause here for another commercial. We'll be right back. Do stay. Good morning when this life is old. Obituary announcement. The death has been announced of late Mrs. Gladys Ugochukwu Orji. She was aged 76 years. The funeral arrangements are scheduled first, Friday, August 11, 2023, Christian wake at her home at Otoku, Mako, Ogun local government area of Enugu State. Saturday, August 12, 2023, funeral mass at St. John's Catholic Church, Otoku, Mako. Time 11 a.m. Interment follows immediately after Holy Mass at her home. Reception is at Mako High School Field. Late Mrs. Gladys Ugochukwu is survived by Dr. Emeka Chukwuni, son, Ikenna Chukwuni, son, Chidozie Chukwuni, son, and Mwaraka Chukwuni, daughter-in-law, sisters, and grandchildren. May God grant her gentle soul a peaceful place of happiness. Signed, Dr. Emeka Chukwuni for the family. Welcome back. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. To end the news, a recap of the major stories. Governors from the 5 southeastern states of the country have resolved to partner the federal government to fight insecurity bedeviling the region. Members of the Enugu State House of Assembly have screened and confirmed the 5 nominees in the second batch of commissioners sent to the House by the governor. And we also reported that ECOWAS heads of state today met in Abuja to chart the way forward over the coup in Niger Republic after the 7-day ultimatum. And this is even as the military leaders in the troubled nation form a new government. And that was the news. Thank you so much for watching. Good night.